So again, as I've said, a hub is a half duplex, meaning if it is transmitting, it will never ever do receiving at the same time. So, transmit lang muna siya. Pag niya transmit, anak ko po siya ka-receive. Hindi pwede siya mag-transmit, then at the same time receive. So, kas ang agi sa lang ang ato ang hub. So, there are also security issues with the hub since the traffic is forwarded to all ports except the source port. So, which makes it possible to capture all traffic on the network with network sniffer. So, manay common dali manang, by the way guys, if you want to learn mga hackings, cracks, and etc., it is not actually on the software that you are studying. You study networking and you will know hacking. Okay? So, sa networking ang hacking. So, by knowing first the devices sa mga ano nimo, sa mga devices na connected nimo. Sir, unsa ano ko pag-ibaw sa device? If you do hacking, you will know, you will penetrate and get the MAC address. When you get the MAC address, you will know what is the vendor of the MAC address, diba? Itudloan mo na ako. So if you know the vendor, you will search that mga hexa file, then you will know what type of device ang gigamit niya. So kung kaibaw ka sa device na gigamit niya, obviously you will know the security features of all the devices, network devices na gigamit. Then adto pa ka mo apply sa imong mga style. Pero obviously those are theories that I've given you, kamo nang bahala adto. So I'm not encouraging you to do that. So but if the device that you are trying, there are still ethical hacking for security man. Na may hacking for security, but this is called ethical hacking. So you hack your system so that you will know how to improve your system. So na may ethical hacking. Actually nagali liga sa una. So some of our students sa una kay ning appeal sila, pero pagka-graduate na nila sila ning appeal, ning adto sila sa Singapore, ning join sila, tapos timingan man na representative ang usa sa company niya, tapos iyang classmate sa usa ka company nga compete sila. Basta daghan kaya nice daw pud ang ethical hacking. So make sure jud nimo na safe ang ano. Tapos daghan ka ma-learn. Okay. So again, if you are using hub, you can use network sniffer. Okay, dali ra siya kayo matrack because at any port pwede man nimo makuha ang information na i-travel niya. Okay. Now, again, hub are also known as multi-port repeaters. Okay, so because it is basically what they do. So they just repeat what they receive. So repeating electrical signals that comes in port of all other ports except incoming ports. So again, sa giingon ako, hubs. Then there is a repeater. So mura po siya function sa repeater. So unsa man ang sample sa mga repeaters, sir? So repeaters, if you have a connection and then dili siya kaabot except sa mag-boost ka, di ba? May uban magamit siya og ang mga pang-boost daw, or ang uban mo palit og mga point-to-point access nga para mapalayo ang distance niya, like compass, mga ubiquity. So para mapalayo niya distance. Then ubiquity lang na management lang. So repeater is like a router, but mostly karon router, I have a repeater in my sa amua. I use a repeater for a reason nga my internet was set up sa ibabaw sa bay namo, and then di man ko ka cabling kay semento naman ang bay, so hago kay magbuho-buho pa. So I use wireless. So ang ako ang router na signal di man kayo kaabot sa ubos kay daghang mga walls. So daghang mga interference sa ako ang signal. So I buy a repeater and mura ra kog phone na ning sagap og internet pagkahuman labay po nako ang internet sa laing devices. So that is a repeater. So kini lang network hub is a repeater, kaso lang dili ni siya mura siya repeater pero gamit siya og cabling. Okay? So mura jud siya repeater ang functionality sa hub. Okay. So
Now, let's go to network bridge. A network bridge is ang format niya mo siya switch. Okay. So, let's look. So, a network bridge like this, or another one from Netgear, is just like a switch na mura siya og router na walay antena. Mura jud doon siya sa switch. Ang functionality sa una, because hub man ang usually na gigamit, so in order for the information that will pass through the hub, di ba? Ang hub, again, gandas na siya, way pake kung asa isend ang information. But sa giingon ako, what if you want to send a specific computer sa iyang information? Di ba? Sa giingon ako sa una, you don't want to submit an email to your boss na supposedly for your girlfriend or wife or family friend or family na dili nimo po gusto na ma-send siya sa other system or sa other networks, di ba? So kay naman kay privacy. So kung saan man ko ang hub is mugandas man siya bisag asa siya mo submit. So therefore there is what we call network bridge. A network bridge is a device that divides the network into segments. So each segment represents a separate collision domain. Later on, I have illustration also. We'll discuss that one. So the number of collision of the network is reduced, and also because of the collision domain, it has its own separate bandwidth, and a bridge also improves overall network performance. So unlike hubs, bridge allows multiple devices to send at the same time. Diba? Ang hub kay transmit lang siya, tapos di siya ka-receive. So, ang uban is receive. So, while nag-receive ang uban, di po sila ka-transmit. So, in the bridge, pwede siya simultaneous na the bridge allows multiple devices to send. So, ang uban pwede po maka-submit at the same time. Sa hub kay dili man, usa ra jud pwede maka-submit and the rest will receive. Pagkahuman na sa usa, ana pa pud ang uban. Sa bridge pwede siya. Okay. So, a bridge works at the layer 2. Okay? Sa layer 1, ang Netgear or other brands, vendor na sila, nagama sila og hub. At the layer 2, nagama sila og bridge. Okay? Or, so, sa karon ang ubang mga routers kay, pwede naman ka maka-bridge kay, samot na ng mga routers na pwede nimo i-code, mga switches, pwede na kadayon magamit automatically himuon po din mo siya at the same time bridge. O nang di po na siya kayo karon halino na. Okay? So, here that functions on the layer 2 of the OSI model. So, that's just like our switch. Actually, similarly sa switch. Later on, I will explain the difference of a bridge and a switch. Unsa may difference sila. So, a bridge inspect incoming traffic and decide whether to forward it or filter it. So, na siya encryption or na siya security na gihatag compare sa hub. So each incoming Ethernet frame, so Ethernet frame, di ba? Ethernet frame ang tawag sa ato ang packets are code for packets or frame. So depending kung unsang model, it's either OSI or the TCP/IP model. So mana siya. So, meaning ang file lagi segmented. So, mana siya. Frame. So, gi-check niya ang each frame by its MAC address. So, meaning, if sa katong, kabantay mo itong papel, gipikas-pikas na ako, i-check niya ang mga MAC address ito. So, okay, this MAC address belongs to port PC2. So,
kini na po PC2. So walay chances nga ang usa ka part sa imuhang whole information or usa ka frame or packet mo dong sa other ports. Okay? So, matoy mahitabo nga ma-segregate din siya kung asa siyang system or computer system mo dong. Okay. So, right now we are still talking, dili pa ta nag-talk og mga internet sa kanang outside from your device then to other houses nga wala mo direct link ha. So, we are still talking within sa inyong network lang sa usa ka office o sa school na communication nga na pa or networking setup. So, it inspects incoming traffic okay. If the bridge determines that destination host is on another segment of the network, it forwards the frame. If the bridge determines the destination on the host is on another segment of the network, so meaning sa pika siya na network, it forwards the frame to the segment. So, mani ang illustration niya. So, ang hub, di ba? Kinira man siya, no? Upat or tulo or pila kabuo ang connect sa hub. If you have another setup na nakahabog ka, so, magamit ka og bridge para unsa man sir. So like for example, if, di ba, in this network ang pinaka feasible na mahitabuan ni is if wala kay mo matter of security that anything that you transmit pwede ra dawatin na host B or PC2 kay mamo na si hub no ilabay niya tanan. So okay ra na siya. But if you want nga ang imong setup is from host A to host T na kay ihatag na information and gusto nimo nga naa siya security na kung asa siya padungan or naa siya asang packet siya na i-transmit, then di ba, this is the domain 1, this is the domain 2. Compare to the kung maggamit ka og hub, pag mag-send ka sa usa, submit tanan. Here, kung mag-submit ka ni host A, pagtanaw niya na ang imuhang senda na MAC address is from the other domain. So, iagi na niya ni bridge. Si bridge ang moingon na okay para na ni host C. So, naa siya'y filtering, naa siya'y detecting. So, this is actually what happens. So, gibutang ni nako. So, the network is divided into segments by a bridge. So, kini segment 1 o segment 2 or collision. Each segment is separated by a collision domain. So, kini collision domain with its own bandwidth. So, nani siya'y bandwidth. So, let's say that a host A wants to communicate with host C. So, host A will send a frame with the host C destination MAC address to the bridge. Okay? And the bridge will inspect the frame and forward it to the segment of the network host. Sir, mao gyapon sir, paglabay niya sa hub, moabot siya kay si hub man sir kay gandos man pag once na siya madawat i-submit niya gyapon ni C o D. So, okay. The best picture if imagine you have 4 collision domain. Okay? Nakay 4 collision domain. Kini nato recopy sa ubos. Nakay 4 collision domain. And you want to transmit information from butang na to A, B, C, D, E, F. Okay. So, mayroon ka ni PCF. Okay. So, mayroon ka si A mo submit ni PCF. So, para ma-minimize niya ang security, actually dili gyapon niya ni na filter taman ang security ha. So, at least na minus-minusan niya. Okay. From host A, mo submit niya ni hub. Obviously, mo adto ni host B. Then, mo sod ni bridge. Si bridge mo identify sa MAC address ni host F. Buta na to. Si PCF. Imbes na isubmit niya ni host C o D or ni hub 2, ani niya ni hub 3 isubmit. So, si hub 2 o si hub 3 dili ka or si hub 4 dili ka dawat. So, although makadawat yapon si E and F na computer,
Pero na simplify or na ninggamay ang iyahang risk. Okay? So ninggamay ang risk niya na